As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Ryan Seacrest here. When you have a busy schedule, it's important to maximize your downtime. One of the best ways to do that is by going to ChumbaCasino.com. Chumba Casino has all your favorite social casino games like spin slots, bingo, and solitaire that you can play for free for a chance to redeem some serious prizes. So hop on to ChumbaCasino.com now and live the Chumba life. Sponsored by Chumba Casino. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. La maga degli uccelli. C'era una volta una giovane ragazza di nome Serena. Serena aveva un sogno, voleva diventare una grande maga, capace di incantare il mondo con i suoi trucchi magici. Ma non era interessata alla solita magia con le carte o i conigli nel cilindro. No, Serena aveva una passione particolare, gli uccelli. Fin da bambina, adorava osservare ogni tipo di uccello, dalle piccole rondini ai grandi falchi, e desiderava che la sua magia potesse coinvolgere le creature che amava tanto. Passava ore nei boschi, ascoltando il canto degli uccelli e studiando i loro movimenti. Era affascinata dalla loro libertà, dalla loro capacità di volare lontano e di tornare a casa. E un giorno, mentre guardava uno stormo di passeri volare sopra di lei, ebbe un'idea: avrebbe creato un trucco di magia unico, che coinvolgesse gli uccelli. Il primo trucco. Serena iniziò con piccoli uccelli. Prese una gabbia con dentro un passerotto e, con un tocco delicato, aprì la porta della gabbia. Poi, con un gesto della mano e un po' di concentrazione, fece sparire l'uccellino nel nulla. Il suo primo trucco era semplice, ma efficace. Quando apriva la gabbia, l'uccellino volava via, e Serena fingeva che fosse sparito grazie alla magia. Il trucco ebbe subito successo tra gli abitanti del villaggio. Tutti erano affascinati dalla sua capacità di far sparire gli uccelli con un semplice gesto, anche se Serena sapeva che c'era ancora molto da imparare. Il perfezionamento della tecnica. Col passare del tempo, Serena affinò la sua tecnica. Non si limitava più ad aprire la gabbia davanti agli spettatori. Ora riusciva a fare sparire gli uccelli anche da dietro la schiena, senza che nessuno se ne accorgesse. Faceva volare via gli uccelli più grossi, come corvi e gabbiani, con una destrezza che stupiva chiunque la guardasse. Gli abitanti del villaggio cominciarono a chiamarla Serena la maga degli uccelli. Ogni volta che eseguiva il suo spettacolo, le persone si riunivano per ammirare i suoi trucchi sempre più sorprendenti. Era diventata una vera celebrità nel villaggio, e il suo sogno di diventare una grande maga sembrava ormai realizzarsi. Il trucco finale. Ma Serena non si accontentava. Sapeva di poter fare di più.
Decise di creare un nuovo trucco, un trucco così straordinario che avrebbe lasciato tutti a bocca aperta. Non si limitava più a far sparire gli uccelli con le mani o da dietro la schiena. Ora voleva farli sparire usando la bocca. Con pazienza e dedizione, Serena imparò a far volare via gli uccelli senza usare le mani. Era un trucco delicato e richiedeva molta concentrazione, ma il risultato era spettacolare. Gli spettatori non capivano come facesse, e ogni volta che un uccello spariva davanti a loro, rimanevano esterrefatti. Gli uomini del villaggio, in particolare, erano affascinati dalla grazia con cui Serena eseguiva il trucco. Ogni volta che faceva sparire un uccello, sembrava che il suo spettacolo portasse gioia e stupore a chiunque lo guardasse. Non c'era nessuno che non fosse impressionato dalla sua abilità. Il trionfo di Serena. Con il tempo, Serena divenne famosa non solo nel suo villaggio, ma anche nei paesi vicini. Veniva invitata a esibirsi nei teatri e nelle piazze, e ovunque andasse, la gente parlava dei suoi incredibili trucchi. Il suo sogno di diventare una grande maga era finalmente realtà. Ma nonostante tutto il successo, Serena non dimenticò mai il motivo per cui aveva iniziato la sua carriera, l'amore per gli uccelli. Ogni volta che eseguiva un trucco, lo faceva con il rispetto e l'ammirazione che aveva sempre avuto per queste creature libere e maestose. E così, la storia di Serena la maga degli uccelli si diffuse in tutto il regno. Non era solo una maga talentuosa, ma anche una persona che sapeva unire la sua passione per la natura con la magia, creando uno spettacolo unico che lasciava tutti senza parole. La morale. La storia di Serena ci insegna che, seguendo le nostre passioni e perfezionando le nostre abilità con impegno e dedizione, possiamo realizzare i nostri sogni e stupire il mondo. Anche le cose più semplici, come l'amore per gli uccelli, possono diventare qualcosa di magico se affrontate con il cuore. Fine. How to have fun, anytime, anywhere. Step 1. Go to ChumbaCasino.com. ChumbaCasino.com. Got it. Step 2. Collect your welcome bonus. Come to Papa welcome bonus. Step 3. Play hundreds of casino-style games for free. That's a lot of games. All for free? Step 4. Unleash your excitement. Woohoo! Chumba Casino has been delivering thrills for over a decade. So claim your free welcome bonus now and live the Chumba life. Visit ChumbaCasino.com. VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.